Hi friends, this is Wagmode sir. My dear friends, in the last YouTube video or lecture we were saw the textbook introduction. Today we are going to learn the next part of our textbook. In last lecture I have already told you there are 4 sections available in our textbook. That is, the first is the section 1. Look at, my dear friends, I am showing you that content in the textbook page. The section 1 is a prose, section 2 that is the poetry, section 3 that is the writing skill, and the section 4 that is the general drama, which is already known as the history of English drama. My dear friends, when we'll be go in the deep each and every section, at that time we will be come across the different type of sections or the different type of prose or textbook. My dear friends, here when we are watching the section 1 that is the prose, there are 6 prose are available in our textbook. That is the being neighborly, 1.1, 1.2 onto the summit, 1.3 the call of the soil, 1.4 pillar of democracy, 1.5 Mrs. Addis, and the last is one that 1.6 Tiger Hills. My dear friends, as you know that the due of the coronavirus, this diseases, the exam department or the Maharashtra State Board department has decided that just 125% of the main syllabus will be reduced from the textbook. According to that, 1.1 being neighborly, this year we will not see, just 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and the 1.6. These are the 5 lessons we have to see in this year. Today when we will be see onto the summit, we are going to learn, that is the just 1.2 lesson, that is the onto the summit we reach the top. My dear friends, this lesson or the this what we can say, that is the prose, is completely dependent upon the adventures. There are different type of trackers or the trackers are available in our society. At that time we have to see that what type of problems will be face when we want to go at the top of the mountain. Here mountain, it means a rock. As you know that doing a trekking is a challengeable work, or the doing this type of work is a very hard, because to go onto the top, it was not a joke. So we have to see in this year onto the top summit we reach the top. This lesson is written by Tenzing Norgay, which was born 29 May 1914 to 9 May 1986, known as by birth as Namgyal Wangdi and often referred as a Sherpa Tenzing. It means in this lesson we have to see the different persons will came as a one roof, and their aim, they're deciding that we have to go at the top of the mountain. My dear friends, when we are saw this lesson, will be go to see the lesson, it is a very honorable or it is very proudable thing is that in our Solapur city, the name of that person is Mr. Anand Bansode, which is also
known as a very famous trackers. He is doing a trekking each and every year. In last 2 years before, he was reached at the top of Australia's Australia's mountain. It was not, I have already told, I am telling you that it is not a joke, my dear friends, when you want to go at the top of the mountain, because friends, to go on the rock, to go on the mountain, it is a very hard and very challengeable work. To go on the rivers, to go on the, what we can say, that is the ice or etc. The completely ice covered area are available on that mountain. When you will be come across in this area, you know that you can't live without oxygen, but here you want to live, what we can say, that is the minimum 0 degree Celsius atmosphere is available in this area. In that temperature you have to live, you want to live there. So here it is a very challengeable work for each and every mountaineers and the trackers. In this work, when you will be go, you cannot do, what we can say, that is the very softly corner is that. I am telling you in Marathi here, my dear friends, on to the summit we reach the top, अशा नावाचं प्रकरण आपल्याला यावर्षी 1.2 या ठिकाणी बघायचं आहे. मी तुम्हाला पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये ऑलरेडी सांगितलेलं होतं की 11वीचं पुस्तकाचं भाग ज्या वेळेला आपण बघणार आहे किंवा 11वीचं पुस्तक ज्या वेळेला बघणार आहे त्यावेळेला आपल्याला असं आहे की एकूण 4 विभागामध्ये हे पुस्तक विभागलं जाणार आहे. पहिला आहे प्रोज, दुसरा आहे पोएट्री, तिसरा आहे रायटिंग स्किल आणि चौथा आहे द जनर ऑफ ड्रामा, ज्यांना आपण हिस्ट्री ऑफ ॲन इंग्लिश ड्रामा असं म्हणून सुद्धा ओळखतो. ह्या 4 गोष्टींचा विचार करत असताना तुम्हाला आम्हाला माहीत आहे की बाबा ज्या कारणामुळं आपलं कॉलेजेस बंद आहेत त्याचं सगळ्यात मोठं डिसीजेस इट मीन्स कोरोना महामारी, आणि त्या कोरोना महामारीमुळेच आपल्या एकूण सिलॅबसमधला 25% सिलॅबस आपल्याला या ठिकाणी महाराष्ट्र स्टेट बोर्डने रिड्यूस केलेला आहे. आणि त्या नियमानुसार आपलं पहिलं प्रकरण आपल्याला इथं ड्रॉप करून 1.2 पासून आपल्याला राहिलेले 5 प्रकरणं पूर्ण वर्षभरामध्ये बघायचे असतात. आता ह्या प्रकरणाचा आपण ज्या वेळेला विचार करणार आहे त्यावेळेला आपण आज 1.2चं इंट्रोडक्शन बघायला सुरुवात करणार आहे मित्र. 1.2 ज्या वेळेला आपण बघतो त्यावेळेला आपल्याला असं लक्षात येतं की ऑन टू द टॉप, ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप, हे एक माउंटेनियर्स किंवा ट्रॅकर्स विषयी असलेलं प्रकरण आहे, ज्याच्यामध्ये काही लोक हे वरती आपण म्हणतो ना ऑन टू द माउंटेन, याचा अर्थ डोंगरावरती चढण्याचा प्रयत्न करतात. आता डोंगरावरती चढण्याचा प्रयत्न करतात हे याचा अर्थ आपल्यासारखे इथं साधेसुधे डोंगर नसतात, तर हे कम्प्लिटली आयस कव्हर्ड एरिया असतो, ज्या एरियामध्ये बर्फाच्छादित प्रदेश आपण म्हणून ओळखला जातो. आणि त्या बर्फाच्छादित प्रदेश मध्ये हे लोक वरती जाताना आपल्याला बघायला मिळतात. आपल्याकडे बरेच असे माउंटेनियर्स ट्रॅकर्स अवेलेबल आहेत, त्याला आपण मराठीमध्ये गिर्यारोहक म्हणतो. आणि ज्या गिर्यारोहकांची आपण गोष्ट बघणार आहे त्याच्यातलं पहिला आहे सोलापुरामधला एक फॉर एक्झाम्पल म्हणून सांगतो की मिस्टर आनंद बनसोडे जे आहेत, जे आपले सोलापूरचे एक अतिशय चांगले गिर्यारोहक म्हणून पूर्ण जगाला ओळख आहे. शेवटच्याच 2 वर्षा बिफोर त्यांनी ऑस्ट्रेलियामध्ये एक मोठं माउंटेन त्यांनी सर केलेलं होतं. इतकं बघून आज आपण इंट्रोडक्शन बघून आजच्या लेक्चरमध्ये थांबणार आहेत. रिमेनिंग पार्ट विल बी सी ऑन टू द नेक्स्ट. थँक्यू.